mwumvirize iyi video. Amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere birirwa kurikirana ku mabuye y'agaciro, nta mabuye y'agaciro bagira ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mu byandike, mu bisuzume, mu bikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Reka tuganire kuri kino kintu nashaka kubabwira ngaho. Jewe yemwe nta nabibwiye n'abarundi bavyumve kandi namwebwe abanyarwanda mu vyumva. Jewe ntabwo ndiko ndisemba, size ko kwisemba icarico. Ni kwisemba ku muntu kumiyemera ko ngo akubone neza, je sibigomba. Kubera ko uyu munsi ndashobora kwamvuga ndiko navuga ikintu tugahuza, ejo nitwahuza niduhuze mugaca mugaruka ari mwebwe muvuga ngo yo ngo nitwari tuzi kumeza uko ngo bwa bundi ngo wapi ni mega muca mutangura kunganya. That's why je ntago bomwe ntabwira ngo turakwemera. Oya ntabya turakwemera jewe ngomba. Ama video murafise yo muri Kongo, yo muri Kongo ari aba wazarendo bande barimwo barya abanyamurenge, muravise barimwo babakuramwe amara, barimwo babakuramwe imitima, muravise bari abanyamurenge barimwo bahohotegwa, abamama bafashwe, ivyemezo muri navyo ngirango murabitanga maybe it's okay. Ivyo muri navyo turabibona ari ibintu dufise bawazarendo bafashe umuntu bamuhondagura turi navyo ivyo boncika muri UN. Yo no gani before you come mudutuka mukavuga ngo mudufatire umwanzuro, mukavuga ngo mudufatire umwanzuro. Ibi byabaye ko mutigeze muvuga. Barimo baryifi, barimo baryihene, barimo babaginka. Kubera ko bano bazungu yego me baraza ngaho turabizi ko bemera u Rwanda, benshi muri baragwemera. Mugabo rimwe na rimwe kugira ngo berekane bareke kwerekana amafuti yabo baca bigirisha utuntu u Rwanda twarabonye harungitse y'abasirikari 6,000 ndwi ukabona bagomba cya ku ruhande. Mugabo nugucafuza igihugu, nugucafuza abantu, nugucafuza u Rwanda. Kubera n'abandi baca bifatira ngo nivyo ngo urabona nubabwira ni umviriza muceceke. Ico ni cya kabiri. Hanyuma ikindi cya gatatu kugira ngo mbandanye kubindi nyamukuru. Jewe nasama nk'abayobozi b'u Rwanda kandi akeka ko nabo babizi, bariyubatse mu buryo buhagije, bariyubatse turabibona kandi turabizi. Na perezida w'u Rwanda Paul Kagame genda mwemera uburyari, ariko burya umuntu muranubwa bari bamamagariyemo, iyo umuntu amaze kukubwira ngo nzakwica no kwica wewe ndakwanka no kwica, rimwe bijya bintu ntabwo bari mikino no. Kandi ndatko na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabivuze ati mwe mubifata nk'imikino, mugabo Jesse bifata nk'imikino iyo umuntu amaze kukubwira ngo nzokwica. Ikindi murabona yuko bino bihugu by'abazungu bikunda gufatira ibihano Afrika, mu gihe umubanyi wawe ari we wa mbere yirutse, naho yo bumurundi cyangwa umunyekongo yirutse muri bari y'abazungu batangura gusaba ngo fatira ibihano u Rwanda, rufatira ibi nibi, rufatira ibihano. Buri gihe akaba ariyo ndirimba gumizayo yerekana yuko we munyarwanda uri mubi, we munyarwanda uri umwasi, we munyarwanda ukora ikibi. Bro uwo muntu ntabagukunda vrema. No. Ni kuvuga ngo arose n'inzira yo kugukura yagukura. Rero kuri jewe for me je hako anyitanga nakwitanga. That's me. Je hako anyitanga je nakwitanga.
mu gihe namenye plaza so biragora kubivugiraho byose ariko ivyo nagomye kuvuga mwavyumvise mu gihe abantu baguhigira buri kanya iyubake wiyuzuze wiyugare neza bihagije hahandi umuntu nkuko n'ubise n'u Rwanda mbere rwabivuze azokuvyonga rimwe kabiri gatatu ukamusekura rimwe ukamudida byarindi azocarahira ati genda rahi Amerika singakuja Amerika yabigize muri mu Buyapani bijya bibombi yarunze mu Buyapani byagenze gute reka ntibyari ibintu byoroshe baragenda bagasuka amabombe kunuze kuri ku bwato bw'abanyamerika baragenda bagasekura indege ku bwato bw'abanyamerika abanyamerika bageshije inama ndetse bavuze bati this is too much now is time yo kubikora ubu none ntibabemera hari uraza avuga ngo Amerika ngurumva ngo nimbi bose Amerika ni hamagara abanyafrika bose bakagenda barirukayo muri Israel genda winjira vyonyene wica abantu babiri bonyene ibi nagendi ndi muri UN no bibasa muri abana Israel baza ngo ngibingo bimeze gute ngo biri gute utakumukorera ku muntu wabo wonyene cyangwa ukazana ubwo bujagari bwo gupanga imitwe mugiye kubafasha kugwana rere barakumena bakakumena handi bazosaba imbabazi mu nyuma byarangiye reka babwire iyi kigoryi kikuri imbere kirimo gikura amafuti ukacikura imbere uza kuburana urubanza rwaheze reka sinimo mbesha uza kuburana urubanza rwaheze kubera yuko nukuri nabwo nimo mbesha biragora guterana imbere ababanyi babi babarose biragora kubaterana imbere kubera cyo babaza naho habi Burundi ayibabwira n'u Burundi buzika mufise ngaho umuntu arimo abiruka ko umuntu arimo abavangira byabagora yuko batera imbere na Kongo nuko nyene rero u Rwanda aho hantu rugeze turabona yuko rugeze kurundi gwe gukwiyubaka nk'abanyafrika mugaba abanyafrika ubwabo beshi bari nishari inzigo ni kuvuga yuko umunyafrika abonye umuzungu aje we kukonona wateye imbere avuga ati jewe ndagufasha urya munyafrika mugenzanje tumuhonyore ntanterana imbere niko bameze rero mugiye uri umunyafrika ubona yuko uri mutera imbere gerageza wiyubake hame wa wundi azoza kukuvyongera umutekano wawe akakuvyongera iterambere ryawe umumenaho misire hamazorinda arahira ati genda rahiye sizotosubire gukora kidakibo kandi bazoca bazokubaha none mbeshe jereke mabwira iyaba u Rwanda rurimo ruvyonga uburundi mba mbivuga ibi ndabisubiyemwo inshuro zibiri iyaba u Rwanda rurimo ruvyonga uburundi mba mbivuga mbavuga ni u Rwanda rurimo ruvyonga uburundi muri ubu buryo mugabo uyu munsi twakwicarana n'umurundi wowe nawe washaka uri umunyarwanda ubaza umurundi uvuga uti mbwira icyaha kimwe u Rwanda rurimo rugukorera uyu munsi nk'umurundi icyo cyo nyene kibaze ntibokironka niyo mpamvu mvuga nti ibi barimo bitwaza ni kurya imvumba ari kugomba kubona kononera u Rwanda iterambere nta kindi kubera simvuga ngo hari umunyarwanda uwo munsi arimo agera kugwanya abarundi nta munyarwanda arimo atera amabombe mu Burundi nta munyarwanda arimo azana ubujagari mu Burundi baca bitwaza ngo erega ngo kudeta ngo yari yateguwe ngo n'abanyarwanda none izi zindi kudeta zose zibera muri Afrika n'u Rwanda rubitera kudeta zirabamana yaje ibyo sigurira kuvuga ngo nibari yababiteye ziraba zabaye iyo abantu mu buyobozi bafitaniyeho amatiku kudeta ziraba ivyo ni ibintu bisanzwe ni ibintu vy'amavyabaye mbwa kubera ugwango bya bindi ngo nabatutsi ngo babizanya ngo nabatutsi ngo bagize ibi nibi urumva bacibagarukana gwagwango bagaca batangura kuza kubitaye ku Rwanda uyu munsi muravye ibibazo bifise mu Burundi wovuga ngo n'u Rwanda gwabiteye no way that's why mvuga ni abarundi twege turimo twiteraniriza ubusa now ngaruka kujya mu by'u Rwanda rero bakwiye kwiyubaka bakamenya yuko pemeri bafise ababanyi babi vrema jewe ndababara iyo mbonye abarundi barimo batanga raporo mbi ku banyarwanda mu mahanga bafatira ibihano bagira ibibi nibapfe bice je nkibaza none vrema nigiki bariko barabatiza n'abantu zose ngo bariko bavuga ngo u Rwanda ni rubi na mana yaje
uzosanga atanahandi bihuriye na politike, nta tongo umubujije, nta kurya umubujije, nta mafaranga umwatse, nta biwuri kurica, ukumva uwo muntu aricaye harya ngo arimo aryoherwa mu Munyafurika mugenzi wanje ngo ahuye n'ibibazo. Erega iyo nzigo tugira nta hantu izotugeza. Nitugira inzigo natwe nituzopfa duteye imbere, kandi nituraba abandi tukagira inzigo, ibihe bizoba birimo bidusiga. Ibihe birimo bigusiga wowe ugenda usubira inyuma, abandi barimo batera imbere. Kubera nk'akaroro nk'u Rwanda aho rugeze, je reka mabwira Jefferson amakuru menshi haba mu vy'u Rwanda mu kwiyubaka, haba mu vy'umutekano ngaho mbona uburyo bifata, uburyo bagenda, nta kintu gihari cyo basubize nyuma. Kubera genda keka ko nta majambo ya perezida wacu NEVA cyangwa ya Chilombo Tshisekedi yashobora gusubiza inyuma iterambere ry'u Rwanda. Kandi uko twatuma tuvuga bo biyubaka mu bikorwa, none ibijambo bizotuma ndikitwebwe, ibijambo tuzogenda kubiteresha mu Rwanda se. Muga mu Rwanda aho bakora ibikorwa, ivyo bikorwa babidutikuza kubera ni ibikorwa barimo bakora. You know now tugere mu byo kuvuga ngo perezida w'u Rwanda ngo numusuma, ngo yibo butare muri Kongo, you know ngo ico tugisubireko tukiganira kino kintu. Reka mpere ku Barundi. Abarundi twebwe turabizi, nta murundi hano yoza mvuguruza. Ndazi ko n'abanyarwanda ivyo mubibonesha amaso yanyu, kandi ndabizi ko muvyumva na perezida arabivuga, n'abandi bategetse bacu Burundi barabivuga, sivyo? Guhera CNDD-FDD igera ku buyobozi yimba ubutare, muracyumva ico kintu? Guhera 2005 CNDD-FDD igera ku buyobozi, igakandagiza ukuguru kwayo power yazo mu buyobozi, yimba ubutare kugeza uyu munsi. Imyaka 20 imyaka 20 irashize bavyimba, na kuri nkuru ziza baravyimba. Ariko kugira ngo duce tugera mu byo u Rwanda, hano ndababaza, ubwo butare, inzahabu za korota Abarundi bimba, CNDD-FDD yimba, bwamariye iki Abarundi? Ico kibazo mu kibazo, kuva bavyimba vyamariye iki Abarundi? Si umuhanda bakoze, si kibuga c'indege bakoze, si terambere bagize, si inyubako bakoze, si guhemba abakozi ngaho bagira, si gisirikare bubatse, si indege baguze, si ibikorwa remezo mu gihugu bagira. None cubaza abadede iyo myaka yose ko atantambara iri mu Burundi, ngo bavuga ngo ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kuvyiba, none vyagiye vyatwawe nande? Vyakoze iki? Nta mudede yabikwishura, baca baceceka, nta mudede yahaguruka ngo ngwego ngo no. Ni kuvuga yuko twebwe Abarundi nitwe twiyiba gusi, turamasitubire. Twebwe Abarundi nitwe twiyiba, abantu badede nitbo biyiba, abantu badede nibo biba igihugu. Cumbwira rero wumvirize umuntu akomeye mu mutwe hamwe n'umusazi, wewe ikintu ni cyawe, itunga ni iryawe, mugabo iryo tunga uragisamburiye ko ugiye kubaka abandi bo mu bindi bihugu. Perezida w'u Burundi yama yabivuze ngo ndabizi ngo mugenda kubaka ngamazu ngo hanze ngo mu mahanga. Ni kuvuga ngo bariba mu Burundi ivyo Burundi bakagenda kuvyubakisha ibindi bihugu. Ndabesha? None uko no gukunda igihugu cyangwa no kwanga igihugu? Uwo wavuga ngo ni perezida w'u Rwanda yaje kuvyiba, ngo ni Kagame yaje kubiteza ngaho? Mwebwe ni mwebwe muri abasuma, intege nke zacu natwebwe Abarundi, ubugoryi bwacu, ugutamenya kwacu niko kwaduteye buno bukere. Hanyuma tugenda muri Kongo, M23 dufata uko mubivuga, mukavuga yuko M23 ngo ishirikiwe n'u Rwanda, niko Abarundi mu mbandana kure hano bavuga bishe. Mbabazi, M23 yavyuye agatwe muri 2012, hanyuma barayirasa ivayo ija muri Uganda. Igihe kiragenda we, igihe kirekire kirashira kirekire. Ico gihe ko M23 itari riri muri Kongo, iri migwana, imitungo ya Kongo yari mikoriki.
ngo mvuze kuri bamani bavuga ngo perezida w'u Rwanda ngo niba ariyo muri Kongo ngo ariko yiba muri Kongo ngo yibakisha ngo ivyo yivya muri Kongo nimo mbabaza ico gihe M23 itarimwo igwana muri Kongo ubutare bwarimbwa za koruta vyarimbwa inzahabu vyarimbwa vyariko bikora iki muri Kongo uyu munsi bitugaragarisha kugira ngo fatireho mbona iterambere perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaba yarababujije hanyuma yongeye kuzamuka ryari ejo bundi mu myaka 4 ni batari 3 ngayishiza hari na kimwe migeze mubona ahantu M23 yakoze cyari gihari cyari gifadika cyaboneka igikorwa cyiza leta ya Kongo yakoze ikuye muri bwa butare nazaza ibisuma nkuko namwe abarundi muri bisuma ibisuma nkuko natwe abarundi turi bisuma reka babwire jewe nubu dufatiye kuri buno bugori gitwebwe tugira mu badede bwo kwiba ubutare n'izahabu vy'igihugu bakabyonona bakabijana mu kindi gihugu ubujya bicompa imbaraga izo mbaraga bakavuga bati aka buno butare nizi zahabu bano badede uvyubakisha igihugu cyawe no kwanga subira no kwanga mwoca muze ngo nimo ngwanye igihugu so nimba rero M23 yarabibonye igahaguruka ikagwanira mu gihugu cyabo kugira ngo umutungo kamere bawukoresha ibijyanye n'iterambere bakoze kosa bakoze vyo ahantu M23 uyu munsi iri amazi yarabonetse ahantu M23 uyu munsi iri amashanyarazi ariyo matara yarabonetse ahantu M23 uyu munsi iri amamoto ntagicibwa akora ijoro n'umurango ahantu M23 uyu munsi irimo yubaka imihanda ahantu M23 uyu munsi irimo yubaka ibitaro ahantu M23 uyu munsi irimo ishinga amabanki mashasha ahantu M23 uyu munsi irimo ishiraho abacamanza bashasha ubutungane bubereye barimo babishiraho muri Kongo bitari bihari uje basinga muri Kongo mu bazarendo mu bafardese ababagize leta baza bari ibi bintu by'abaturage by'abanyagihugu ivyo birazwi nkuko mu Burundi babikora uyu munsi imbonera kure iraza ngwirakaze ikakwambura ikintu ninda ivuguruza ko imbonera kure mega zari hayijambo ngaho uwonze kavuga ati Jesse imbonera kure ndazishira ku ruhande nunganiriza abanyagihugu mwibaza yuko abarundi borira mwibaza abarundi ngo borira ngo ngimbonera kure ngo ziratuvuyemo ziba marikisi nibiya bikorwa remezo murimo mubazanamo mugere murabe ubwa mbere bijya by'ibitoro byari muri Kongo byari bizimvye byaragora no kuronka mugabo uyu munsi M23 ihageze igitoro kirazimbuza mugo bwa mbere byari bizimvye ni Burundi mugere murabe ngaho birazimvye none se uwo muntu wavuga ngo ni mubi wavuga ngo akora ikibi mugabo kubera bari kubagoma kwiteza imbere abandi byarabananiye bobo bisamburira ko nk'impene barimo bagira inzigo ivyo ntibyashoboka ngurumva ngo ni Rwanda reka nahonje ku Rwanda jewe ndi perezida w'u Rwanda Paul Kagame bikaba nyiba ivyo nkuya muri Kongo basamye ko nkabyubakisha igihugu canje kigasa nkaho u Rwanda rugeze mbona uyu munsi ruri uwo mugabo akwiye kongegwa amapete agasubira kongegwa yaba ari umugabo kuko uwo musuma muvuga yibi vyo bonona uwo musuma yavyiba kiyubaka hanyuma nawe ivyawugira ukiyibukisamburira ko nahita mujya musuma yiba akiyubaka babeshe mvuze fatiye kuvyo bavuga kubera yuko uyu munsi aha mwumva bamwe bazavuga ngo perezida w'u Rwanda ngo ni mubi abo hazo muri Kongo nizimbonera kure ngahe Burundi baraba bo mu Burundi ngurumva ngo ni mubi ngo rumicanye perezida w'u Rwanda nagomba perezida w'u Rwanda wamubaza umunyarwanda
perezida w'u Rwanda wamubaza umunyarwanda apana buriya bigarasha bitenkamwe mu mitwe wamubaza umunyarwanda niwe yakubwira akamaro ka perezida w'u Rwanda niwe yakubwira akamaro hamwe n'undi muntu yugurutse mu mutwe niwe yakubwira akamaro ka perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe yakakubwira apana muza abanyarwanda bararusha abanyarwanda baragowe abanyarwanda barashonje kubweja gusa ari kubweja byonyine Paul Kagame wamubaza abanyarwanda reka mbaho uburorero bworoshe je nanje yaba ari president murangahi Burundi ari uko ari president ari Burundi kabari Kagame abari marayika yururutsa va mu ijuru reka mbakaruru kambere Kagame yaraje abakubitemwe abanyarwanda stade nziza igoroye ayiha abanyarwanda isa neza mu karere ubibaza umunyarwanda muzima yabona stade nk'ibya nziza akavuga ngo ni mubi yabivuga mugene murabe imihanda y'Ikigali amashanyarazi internet amadege igisirikare inyubako umutekano amahoro ubumwe ubucuruzi ubumenyi amashuri n'abacitse ku icumu muri bari bavuye mu ntambara hamwe n'abari abandi bakorewe genocide bari abatutsi bakorewe genocide beshi rabubakiye amazu abandi bagabira mata nta bintu byira ngo dino arino nta mugabo ari byishira bikoze none waburi umurundi ukabona ibyo byose perezida wawe yakoze ego kwera ukavuga ngo nibisanzwe ukavuga ngo nahaveho ari perezida w'u Burundi yakoze ibyo bintu byose ubu genda mubaze NEVA wacu ni kamaze ntari bamwe mu mushingiza ari NEVA mu mushingiza nibiki yakoze hari na kimwe yakoze mugamira avuga ngo tuvira kuri perezida turamwemera kandi mumwemereye ubusa cyawiha imagine ku bintu perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakoze imagine ivyo bintu ugenda urabe uburaze abanyarwanda bakoze genocide bahawe imbabazi bakagaruka bakabana neza ivyo abanyarwanda barabibona bakunga ubumwe bagashira hamwe ujira bizi wowe uyu munsi banye uburyo abanyarwanda bubashwe kwisi kugezaho naho Amerika ifatira ibihano vyose hafi si yose mugabo u Rwanda bararureka inshuro nyinshi ntibarukoma kubera iki biza discipline ni kuvuga yuko leta y'u Rwanda yigishije abanyarwanda ko mudakuye kwitesha agaciro ivyo umunyarwanda yarabimenye umunyarwanda aragenda mu mahanga kiga agasubira kagaruka i Rwanda ntabwo avuga ngo mpezeyo yego nyabuze bamwe bahezeyo n'abantu no guhera muri ya myaka kera ya Medi kijya gihe baragenda mu mahanga bakagumaho cyane ariko biratandukanye aragenda kagaruka kugira ngo rwa Rwanda rugumane ishema ryiza na ruswa bemera gutanga ngo bemera gutanga ngo baguhaye ruswa ngo urumva ngo uce ku kibuga c'indege ngo ugende ngo baguhaye ruswa ngo utoroke ibintu byose barabicunga mugihe babicunga baca bagenda bakagera mu mahanga vyemewe mugere murabe perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntiyitaba ubusa yitaba ibintu by'umumaro inama y'umumaro agira imvugo nziza niyo mpamvu nagiye mu mahanga yakirwa nk'umwami abazungu bamwakira neza abo bashinwa bamwakira neza abandi bo mu bihugu bamwakira neza icyavuze kirumvirwa because he has a mind kandi iyo mind ikora ibintu bizima uyu munsi ugiye kuraba kuri izo za Google uzosanga heshi ni Kinyarwanda ikirundi ntibapfa kukironka ngaho ni kuvuga ngo bagiye kubaza ubwo rurimi rw'ikirundi ubasanga y'Ikinyarwanda bikoroha yuko usoma bikoroha yuko ukibona ni kuvuga ngo umunyamahanga aje mu Rwanda arizera umutekano habonye nta kintu yashobora kuza mu Rwanda ngaho ngo abure gwaba ururimi rw'icongereza kuvuga icongereza bwaba ubucuruzi ibintu byose basanga mu mahanga ubisanga aho ngaho mu Rwanda ni kuvuga ngo bazungu bakaza kuvuga bati wow uno mugabo kweri yari yubatse mugabo uje nk'iwacu Burundi uhasanga ikisi igiki ugiye muri Kongo uhasanga igikisi iya miserebanye n'ibikogoshi n'imisiba ngaho mwamamaza ubu hari umuzungu yoza ngaho mu Burundi akavuga ati mu Burundi nasanze ikintu cy'umumaro iki niki wo bibona
ikindi umunyarwanda yigishijwe guha agaciro ibintu by'igihugu vye, ibintu by'igihugu ciwe. Muti kubera iki? Jewe ndashobora kugenda nkabona hano muri Amerika turi, urashobora kujya ahantu mu biti, ubaja muri ivyo biti ugasanga bahasize akazu, bahasize amashugwe, hameze neza, we bagenda ukumva uratuje, ukumva uri n'amahoro, ukaryoherwa n'umuryango wawe mugahasohokera. Ivyo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarabimenye. Hari ahantu mu Rwanda ugera ugatuvuga uti jewe ndi Burayi, ntabwo ndi mu Rwanda ngaha, ndi Burayi niho mpagaze. N'ibintu ubona yuko ari bito mugabo yahaye agaciro. Mugabo muri bino bihugu byo muri Kongo ni Burundi twabwe ntiduha agaciro ibintu tubona yuko ari bito. Muhita mutangura kuvuga ngo none ivyo bimaziki, guhera kuri perezida ngivyo bimaziki, kubani batoya ngivyo bimaziki, ngo ntaco bimaze. We muramna ko yoroye ingagi, we bijya vy'ingagi bibona ngo ni ibintu bisanzwe. No, ntabwo ari ibintu bisanzwe, bijya birakurura bakera rugendo kandi bigafasha n'igihugu. Mugere ni ibintu byinshi ku Rwanda wavuga nkamwe ugiye kuvuga ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo nahave, ukabibwira umunyarwanda muzi bishobotse muri kumegera kujisha inkoni. Inkoni zawo nyene yarakuvuga ati ahubwo wewe ukwiye gupfa ukavaho nimba uri mu dutukira no muze. Yagize ku bintu byinshi. So reka nangiriza hano, nivyo rero mbagomba guhanura abantu barundi bagenzi bacu, turekane n'ibintu by'amatiko, turekane n'ibintu by'inzankano. Ibintu by'inzankano naho bizatugeza, kubera ko n'u Rwanda mu gutera imbere ntabwo byanyuze mu nzankano, ntabwo byanyuze mu matiku, ntabwo byanyuze mu kwankana. Muze twiyubake nk'abarundi, tureke gutisha ngo barivye nta bintu bivye. Nuko Perezida w'u Rwanda afite mu mutwe, agira mu mutwe hazima, hakora ikintu cyose ni giharuro. Nk'ubu bantu batanga ubufasha bo mu mahanga barashobora gutanga nk'imiliyoni 100 z'amadolari. Izo miliyoni 100 zikitwa ifashanyo ku Rwanda. Na karoro mbahaye ivyo ni ibintu bihari mugabo, imiliyoni 100 ni ifashanyo ku Rwanda. Perezida w'u Rwanda acacungana na za miliyoni 100, za miliyoni 100 acashaka ikintu mu gihugu yakora hamwe mu mwaka cyangwa mu myaka 2, za miliyoni 100 zizaba zagarutse. Nimba ari amabisi, nimba ari amashanyarazi, nimba ari business, nimba ari isoko akabishiramo, nimba ari nk'abirya da Vice Rwanda akabishiramo. Ni kuvuga ngo aba savings y'amafaranga bibira bitandukanye na twebwe iwacu Burundi, kubera twebwe iwacu Burundi turose ifashanyo ikijya bategetse. Yose ni ingorane tugira, ni bibazo byo mu mutwe tugira. Reka mbakaruriro, Bunyoni yahawe imiliyoni 100 z'amadolari ngo yubake ibitaro bya polisi. Ayo mafaranga ayahabwa n'Abayapani, mwarabibonye, yarabisinyi, yarabyanitse. Mugabo za miliyoni 100 babisangiye na NEVA. Nibizwi none imiliyoni 100 baca barayarya. Bya bintu basezerana bandike basinyira ntabwo twabibonye. None umwasi wumva rinde n'ubujuju bwatwebwe abarundi, ubu n'ubujuju tugira. None wumva ayo mafaranga imiliyoni 100 ucugera ugakora bya bitaro mu myaka 2 cyangwa 4 nayifashanyo bayihagarika. Ya mafaranga yabari mava muri yafashanyo baguha. Buri yifashanyo ntabwo ari mbi mu gihe uzi kuyivyaza mu musaruro. Ubu mugende nimwahawe imiliyoni 51 izo kubaka urugomero rwa Mpanda. Imiliyoni 51 zirabagiramo na perezida arabizi, yarabivuze. Hanyuma ayo mafaranga ayaha abantu bagenda kubaka urwo rugomero rw'amashanyarazi rw'amatara. Za miliyoni 51 yose nibayariye. Perezida yaragarutse ngo urumva ngo turimo tugira ngo amatohoza ngo no muntu ngafatwe, kugeza n'ubu ntarafatwa. Ibi ni byari ibintu bigoye byo gufatwa. Uwahawe amafaranga arazwi bamufata, ubu nawe ati nahaye nde agafatwa, bose bagafatwa. Muga miliyari 51 zose mwaracecetse murazireka. Ntimumve karima misamburirako, ni mwebwe mwonona, ni mwebwe nkozi zibibi. Uyu munsi mugende murabe ibikorane mukora, bijya biterane mukora. Muribuka yuko buri mwaka ibiterane bikuru mukora mu Burundi bibatwara miliyoni 300. Urumva miliyoni 300. Ivyo murabizi, ivyo bikorane sana ivyiki. Izo miliyoni 300 muravye n'ubukere tugira, ayo mafaranga ntimwoyaziganya mukayabika hakagira ikintu akora mu gihugu. Mugambugwa musesagura bikorwa nande na mwebwe. Uko niko none tunga ry'igihugu. Hanyuma ikindi
mugere murahabi perezida w'u Rwanda hariho itegeko yazanye. Iryo tegeko perezida w'u Rwanda yazanye ni rya tegeko rivuga yuko mu Rwanda iyo uguze imodoka, iyo modoka ikaba iya minisitiri igugwa na leta, mugabo buke amafaranga agendera arihwa n'uwo mu minisitiri kugeza igihe azaba yarangije kuri haya modoka. Murabyimwe ngene babikora buke mugabo mu Burundi musesagura amafaranga. Aba minisitiri mubaha ibimodoka mukongera mukabaha na esase bya bimodoka bakagenda bakabimenagura ku misozi bakavyonona bakabifata nabi kubera iki kuko mabibagabiye kandi urumva amafaranga muri mamonona. Ikindi mugere murabe iyo perezida w'u Rwanda agiye ku kibuga cy'indege agiye gufata indege amafaranga yiwe arayaziganya hagenda ababigenewe bakeya nta ngoma zimuherekeza nta bavuzi bitari bamuji inyuma nta bavyina bamuji inyuma nta ba ministre batubuze bwabo ngo bamugiye inyuma. Amafaranga y'igihugu azi ingene aya using azi ingene yakoresha. Mugabo abarundi mukwiyemera ubwibone perezida agiye muri Tanzania ahantu agenda nta marayo n'umunsi akagenda gahita garuka. Perezida w'u Burundi agendana n'abavuzi ingoma bamuji inyuma ibigoma ku kibuga cy'indege. Abatambavu aba ministre hafi bose ibiro barugara za ministere barugara bakaje inyuma bose hariya uruvugo n'ubugigi twebwe abarundi tugira mureke gutisha ku Rwanda. Mana yanje kuyobora bisabwa ubwenge, kuyobora bisabwa ratete gira ratete zimaniyo tuzotera imbere. Mugera murabe madamu wa perezida w'u Rwanda PRES.KAGAME uriya Jeannette Kagame murigira mubona ngaho afasha amadege agiye hanze ministre ziruka zimufukamira ziko muribora mubibona aragenda mu mutuzo nane akagenda gake aho bikenewe. Murabe muka perezida wacu NEVA aguma mu ndege ejo urabonye afasha indege aba ministre babagabo bagiye ubutuza bagaramya abandi bunamye abandi bafukamye abandi barambaraye hasi ndaziri hasi barimo basenga nawe abanyuraho kandi ugasanga akingiwe n'umugabo umubodyguard umugabo mane wo mwijuwe madamu wa president ntabwo umubodyguard wabo umugabo mane cyanje. Abagabo yegome baraza bakaza nyuma mugabo inyuma yiwe ahamwegereye haje umugore n'umugabo urumva mugere muri protocole yacu kajagarigira ngati imisipi atabaguritse imisentire mwarebe n'ujya mugabo ngo yarahagaze ngo acunde mu mutekano niba ari wa president imisentire yamomaguritse ngaho yatabaguritse mugabo abandi babishamo ikinyabupfura ubwenge. None twebwe twarangiza mu kibazo n'u Rwanda bani b'Imana ibintu cyenda yibonye mu Burundi birambabatse ndabibonye mu Burundi numva nishavu ibintu byose ntabwo bitonze ku murongo je ntabwo mbizi kibazo cabaye ubwiyura bahanura ntibumva ibintu byose bakorana kajagare bagera murabe ngaho mu Rwanda ntabwo bazana ugwaruka abana batoya ngo shirira rerere zobamena tuzobarasa bari abana b'u Rwanda ngo babazanye mu ntuze mu nkotanyi bari mu nduru bambaye ibirato byaheze n'ibishambara ntubabona. Mugabo mwebwe mu Burundi muzana abana ngaho mukabaha ibiririmbo ngo tuzobamesa ngo tuzobereka ngo tuzobahonda abana batoya mumakuye mu mashuri kweri. Waya dukora ibintu stupid waya n'igihugu kishoboye n'abantu bazima batekereza ati mu Burundi harabuze n'abashinga ntabwo bashobora gufata umwanzuro muzima igihugu cyacu bakakigirira isuku igihugu cyacu bakagishira ku murongo bakacigisha indero bakacigisha ibintu bizima. Ugasanga mu Burundi umugabo ngo nimbonera kure afise igiti ngo ni nko shamoni yu ibiti ngo ni nko ugasanga n'impuzu mwambaye zaratabagurise ukabona ngakabonera kure karaje gafise bijya bitelefone bya Motorola bitandatu kimwe kiri kwibera ikindi kiri ku bitugu ikindi kiri ku nyo ikindi kiri ku itako ikindi kiri ku gutwi agahitana na sharijere akambara n'umusipi waboza akambara ngo ayoboye izindi mbonera kure ubwo rufoto yagize no postings imana hari soni mwambwira kwere amanama baje mu murabe naye yuzi ibitambara byahetse byamomagurutse bya kera ubu meza baracashiraho ibitambara hose ibitambara ntabwo mugira mikoro za president nziza zisukuye ni kimikoro kimwe bitavuga neza ibi kamera ngaho womenga nivyo mu gihumbi kimwe n'amajana 920 ibi kamera bitabona neza
ni nuza ni foto itagaragara neza hari ifoto hariho video ngaho mwabonye perezida arimo avuga mu gifaransa perezida w'u Burundi arimo avuga mu gifaransa arimo atabaza ngo muri rutabare ngo intambara ngo niza ngizoba generalize ngizogera mu karere wamenga ari mwijoro no kubona ntabwo habona mugabugire murabe ngaho mu Rwanda perezida w'u Rwanda bamutega mikoro zine zisukuye zisa neza inyubako barayisukuye y'inama isa neza ahantu hose barayubatse mugabo mwebwe ahantu hose mukoreye inama mugere murabe ngene hasa muhashira ibibafure bimwe byaboze mu mugenda hasi muhashira imbaho usanga abantu bambaye ibishambara ngaho imbere ya perezida bantu imana chema hari gegendera nti cyo kubona ndo murundi sometimes hari gihembwa nti why hari gegendera mbana amoso zatibutse why kubereka abarundi bakora bino bintu kubereka abarundi bagiye ninde so bigisha kuvayo ninde so bigisha gutera imbere ibihuzu bambaye gusangana ibintu biteye n'ubwoba ngaho perezida hamagaje ngo inama ngo hamagaje ngo inama ahamagara ibisazi tuzi kuri zino mbuga perezida ugasanga imbere umuhagaze imbere ni sema mu byinde hariya ngo ni sema vumbi hariya ni wamuhagaze imbere kitazi no kuvuga ugasanga perezida umuhagaze imbere ni musumeno kagakobwa k'umunwa wahetamye niko kamuhagaze imbere ya perezida ugasanga ni kakandi gahungu gaho gasanga inkende nibuka n'amazina gahagaze imbere ya perezida ngo niko gwaruka ngo rimwe rumubaza ukibaza none perezida yahisemo aba nta bandi b'ubwenge bahari ugasanga umugeremera ngaho mu Rwanda iyo abaturage bahagaze imbere ya perezida bamubaza ibintu vy'umumaro bamubaza ibintu vyo kubafasha perezida twageze kuri ibi ariko habuze ibi perezida twabuze ibi nibi perezida baraturenganije muri ubu buryo perezida nuturenganure perezida kavyigaho ivyo bibaza kabisubiza hanyuma karenganura abaturage biwe abaturage b'u Rwanda bagira ubwenge bwo kubaza ibibazo bya navyo mugabo ngaho iwacu i Burundi uzumva sema vyinda je ngaho ngo urumva ngo tuvugira igihugu ngo nuduhe umuduga yo mana je ndumva isoni ibaze ni inama ya perezida ngaho ngo turavugira igihugu ntuzera randi promoter uriya ngo mu journaliste nimba atari ngo influencer numbaze araza ngo urumva ngo twarakuvugiye ngo nuraba kantu duha imbere ya perezida randi promoter ngo twarakuvugiye ngo nuraba kantu duha semu vyindi ngaho semu vyiringi nyara ngo tuvugira igihugu ngo nuduha kaduka ngo nuraba kantu duha mugabo umunyarwanda akorera igihugu as his own home uwo munyarwanda akorera igihugu nikimurimwo akivugira nkikimurimwo ntanguza nashaka nta mahera agomba nta kintu muri agomba akivugira nk'uvugira urugo rwe mugabo murundi ngo aravuze mpemba rero navuze urumva abandi bazanga bari basatubi hamwe n'abandi nibuka baje imbere ya perezida ngaho ngo perezida ati vuga ikintu ngaho mugomba kuvuga ngo urumva ngo tugusabye yuko ngo twakuramutsa ngo tukagugwa munda ngo tukaguhobera yego mekwera ivyo nije bavuga imbere ya perezida ngico tugusaba ngo nikuguhobera yego mu washima ibintu ukabivuga me ibintu basaba byose ngaho ni ibintu vy'uburofa vyonyene perezida kavata n'umwanzuro afasha akavata n'umwanzuro agira none ico gihugu cy'u Burundi kizotera imbere gute barero barundi please mureke kunyayo mavyimukura mu kanwa ngo murimo mutuku Rwanda nivyo binyekongo bitagira indero mana yanje cyemfuso byinshi navuga ariko erega hari imihimbiri yaduse bakega ritombe bakiga numva no man ngira ngo nivyo bavugana kika ko batabisa vraiment genda maze kwibana yuko ivyo bavuga ubwabo ntabwo babizi tombe nahantu bawafashe tombe nahantu bagwaniye barahafata uvira tombe hari ya tombe nakatombe hafashwe none umurundi muzima muri izo mbonera kure umukongo mani muzima ubona tamba kigali tombe nene tombe what the fuck is that tombe what mwahateye se mwahafashe mwahigaruriye
uvira bayirekuye buriya bundi buceba ukabona vuza umuziki yaryowe wakigali tombe Banyarwanda munkurikirana Banyarwanda muri hano nukuri kw'Imana dutunze ingigi ntimuze mwishavuza rimwe rimwe hari gihe je mvuga undi mwanya nkicecekera nukuri kw'Imana dutunze ingigi vraiment ngo Kigali tombe nanu M23 iri ntibarayihakura nta santimetero nimwe barayikuramwo mbwa ngo basohoye indirimo ngo Kigali tombe oya vrema ayi Burundi ukabona ngaho ngo bari yangu ni baneri himba ari baneri harimo batama ngo Kigali tombe agataba umuzika kavuza kibazo n'umusazi none shewe mbere reka ngire meze mbere narigeze guturana n'umuraki bari abagenda ari umugabo gutumva bagenda ari umugabo gutumva reka mvuga uko nyene ababubu bari bakoresha ibimenyetso so hanyuma ubwa mbere nari muri itambira akaziki abana ndimo natamba hanyuma ndanumva ndarushe umuziki nkukuramo ndazimya ngiye kuzimya uwo muziki wa muragi ahita hagurukana baratamba aratamba ndamitegereza abantu bari kumwe baramwitegereza bwo ati uyu muntu vraiment ntatandukaniye n'umusaso we yarazi ko wa muziki nari mvuza kuri muravuga yarabizi kube nahogere kuva kera so nabone reba ngo Kigali tombe nuko nyene ukumva Kigali tombe mana yake hari muvuze manyihangana umenga nakubita abantu iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda ntabwo yaturutse mu Rwanda bose mu byandike mu bisuzume mu bikurikirane ababishidikanyaho murabimenya kuri kwabo intambara yaturutse ahandi ntabwo yaturutse hano mu Rwanda aho handi sinirwa mpasubiramo narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo yaturutse kuri Kongo ariko turuka n'ahandi uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize murabuze ko byabaye ubushize murakuze sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo bikaba ko
u Rwanda rwacu ari rutoya dushaka kujya muri Congo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Congo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda zigisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Congo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Congo MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing, because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times, I meet ambassadors of countries credited here, either based here or based outside. Or I meet government ministers of different countries. And when you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? How many FDLR? In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old. They are 90 years old. I said, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. But to become 90 years old, if you have children that you train and put in their heads this kind of ideology, and they end up being militias or fighters within FDLR,
I mean, how does being 90 years old become irrelevant? How? So they ask me, how many? The easiest answer for me sometimes is, why don't you ask the UN forces you put there? You sent these forces to go and deal with this problem, among others. So they should really be telling you how many or what they are doing. Second, I answer them on issue of hate speech. How do you count the numbers? If the president of the country, that is Congo, or his assistants or heads of different institutions publicly talk about genocide, talk about attacking Rwanda, talk about all kinds of things as relates to genocide ideology. How do you count that in numbers? So you tell me how many give such a speech? Well, I also tell you, even if you think there are few who give such a speech, there are millions who are listening. And among them, they are recruited into that, and they become part of the threat that Rwanda faces. Others come and say, yeah, but Rwanda, I think you are strong enough. I have not understood the meaning. I say, strong enough to do what? To sit back and be run over? I said, is that what you do in your own countries? I wish I was actually strong enough. I'm not. I wish I was strong at all. Then I would, take such threats as simple as something I can deal with as and when I need to do that. But I'm not, because I'm not in the end, because I even depend on you. One day you decide these people in international community, they have, I think they took things literally. They are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. They are helpful in one sense of solving the problems, and helpful in another sense of creating problems for us. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. Sometimes you feel choked by this kind of. But instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell. You can't create problems for me, at the same time come and blame me for these problems, and then start threatening me. How? How?
It's a daily thing. It's a regular thing. It becomes the conversation instead of addressing the problem the way it should be. You know, these Congolese are very lucky. This Tshisekedi man who stands there and abuses people and threatens and does that, and then in the end, this same international community comes to me and says, yeah, you see, you know, you need to do this, you need... I say, what? And I tell them, don't you realize that by doing that, you are actually emboldening this person not to find a solution to their problems, or whatever problems that are between us and them. You treat a country or a president or a government like a spoiled child. You look back and ask, you know, check. There is no blame that ever goes to the very people who created this problem and who continue in the same problem. But when it comes to Rwanda, it's our problems we are blamed for, and it's their problems we are blamed for. So we are blamed for two kinds of problems. Our own, we may have our own problems that for sure we will own up and deal with that. But how do we deal with the blame for other people's problem they should be owning up to and dealing with? How do we deal with that? Just by threats? You come threaten people, I will do this. Well, some of them did whatever they did. But I hesitate to tell them. I say, okay, you did that, so what did you get out of it? Whatever you did, what did you get out of it? The situation just go to us. And for me, from the beginning, it was obvious it was going to get worse, because you are not addressing the root cause of the problem. Instead, you are just massaging the people who are actually behind these problems. So how does the world expect us to behave? Just listen to them and do whatever they ask us to do, even if it is leading to our own destruction? Let me tell you, it's really not for our existence, for our well-being, for if somebody intends to create these problems for us, we don't expect we don't expect to be asked to ask for favors from the ones who are causing these problems to us. We are not going to ask for a favor. Well, maybe someday, when there are people who are like we have been decades and hundreds of years ago, maybe those people, because who knows, we can always, through such manipulations and so on, have people emerge who think that is the way we should live. Maybe, I don't know, but in some of us, his lifetime, in our lifetime, some of us will try and stand up to that.
So this problem, by the way, if we were really in Congo for minerals, we would be 100 times richer than we are now. But I think also why we, and you know, I saw recently people sort of celebrating, say, you see, we have always said Rwanda is in Congo and they have been denying, now they have, no, that is nonsense. I think people who are being told are not listening. And what they have been told for years, they have not been listening, because I've been asked thousands of times. You say, is Rwanda in Congo? There is something that says everything you need to know about defensive measures we took to deal with that threat coming from Eastern Congo or from Congo. Now, my answer, simple answer, which says everything, has always been, if you ask me whether we are in Congo, do you first ask yourself, why would Rwanda be in Congo? Then you would get the answer without asking me. If you ask yourself that this Rwanda, which is accused of being in Congo, why this accusation? First of all, it is not about minerals, that one is aside, for sure. It's not for any other thing, for sure. Except we have told you for the last 30 years about the threats coming from Congo to do with our security, and those threats have materialized several times. You just don't want to see it, you don't want to hear it. So, but what are they looking for? When they're asking you, are you in Congo? Are you in Congo? Either you say no, and the question of defensive measures we took are also seen as if they are not there. And if you say yes, that becomes the only problem in the world to deal with. Even legally, the lawyers who are here, you see the Minister of Justice, if you say yes, every other problem will disappear. They'll just take you on saying, yes, you are there. So every problem, in fact, you will have made it easier for them to load the problems of Congo on your shoulders now. That's it.